Salibonani linjani, sikhona. When she was small, first when she was small, she used to like playing a lot. She used to go to friends, and then when she comes back, I ask her, where are you from? And then she said, I've been playing with my friends. I said, why? And then she said, I went to join the tennis. I said, what is tennis? Because I didn't know even the tennis. And then she went to the tennis every day in the afternoon when she from school. She didn't have tennis shoes. She was just playing with her feet, no shoes. And then one day I got the shoes, but they were broken at the toe. It was out. So I said, why she can play like this? We tried sometimes, and then I get used to that because I didn't want to play tennis. And then at once I let her play. I tried to get her things like rackets. I went to school and asked the headmaster, and she gave me the wooden racket. And then that racket, she played with it. One day she came, she said it's broken. It was just broken. She used to play with the friends' rackets, just like that, and then she got the racket, and she was playing very good. And then she went to Harare. She was playing those big tournaments. And then she started going to Kenya. And there at Kenya, she was a star. She took the medal that wasn't taken by the Africans. It was just a big one. I was so happy, and she came back with the voucher, and then we went to go buy these sofas. My name is Fadzai Matsimbamoto Tomasek. I'm from Zimbabwe, and I'm a tennis fan. I used to play professional tennis when I was young, and I love playing tennis.
tennis foundation in Zimbabwe. Now, the reason why I started the foundation was to give back to the kids that don't have much. And it started in 2015. And the idea is just to promote sport to the kids that don't have much. When I came to Switzerland, I saw people throwing the tennis balls away, and just knowing the background where I come from, I grew up with no tennis balls, playing with no shoes, sharing the rackets. And people here in Switzerland, they change rackets every year. So I wanted to collect those rackets, and just started collecting the rackets. And I was telling everyone, when you don't need your old racket, you can give it to me. And then from then on, somehow I ended up with 100 rackets with me, and 200 tennis balls, because Tennis Vettingen has tennis vetting, and it's a tennis school, so every season we change tennis balls. So then they throw away the tennis balls. So I collect all those tennis balls and I take them back to Zimbabwe. And I wanted to give back because I didn't want the kids to have the same background, not to have shoes, not to have rackets, not to have anything. So my goal was to make sure that every child has a racket, has tennis shoes, there's always tennis balls on the tennis court. But still, it's a challenge. It's not easy, because sending tennis balls from here, it's kind of like very, very expensive. So when I go home, I carry about 20 rackets, 30 rackets, 2 bags, and then I have I don't know how many tennis balls, because the kids, it's for the kids from the foundation, especially the kids from the foundation, we pay school fees for the kids. If the kids can't afford to go to pay school fees, or the parents can't afford, definitely, because they're living on a $2 a day, which is $14 a week. I don't know how much that is in a month. So the school fees cost $30 a term, which is not too expensive when you think about it, but there it's really a lot of money, and people can't afford it at all. So most of the kids from the foundation, their parents passed away. They don't have, they stay with their grandmothers because one parent died of HIV or one parent died of AIDS. Well, my dream or my goal or my plan with the foundation is, like I said in the beginning, every child has to have tennis shoes, has to have tennis racket, they have to have good clothes, and they have to be able to go to school, get a good education, and get a scholarship. If you play good tennis, you should be able to get a good scholarship and go to America. That's the goal for the playing part, and I hope that I can have about 20 tennis courts and have a big academy like Rafael Nadal Academy. That's the goal. And hopefully it can come true. Martin. Oh, Martin. How are you? I'm sorry, I'm all sweaty because... really nice. Have you missed that? We were working hard, we were sweaty because we were jumping and because it was raining. Oh my God. Thank you. Can I use the hat? Do you want it? Hi, goodness. How are you? Good.
bin Michelle Aslaksen. Ich bin Junioren-Wettkampftrainerin im Tennisclub Wettingen. Und ich spiele seit vielen Jahren mit der Fazi zusammen in der gleichen Mannschaft Interclub. Ich habe mich dazu entschieden, ein Kind in einem anderen Land, in einem armen Land zu sponsern, also das heisst zu unterstützen, zum Tennis spielen. Weil ich selber so viele tolle Erlebnisse hatte durch den Sport, schon als Kind. Ich habe meine ganze Jugend Tennis gespielt und so viel lernen und durfte viel reisen und habe viele Freundschaften gefunden im Sport und durch den Sport. Dass ich denke, dass das besonders in einem Land, wo es nicht so gut geht, dass der Jugend hilft. Dass ich mir hoffe, dass die ein bisschen profitieren vom Sport, dass sie eine sinnvolle Beschäftigung haben. Und weil ich halt auch einen Sohn habe, oder Söhne habe, die gleich alt sind, wo ich dankbar bin, dass sie Sport machen können. Dass es so ein bisschen einen Vergleich gibt, dass auch meine Söhne von dem profitieren können, dass sie sehen, wie es in anderen Ländern ist. Und das ist so ein verbindendes Element, halt, der Sport. Ich bin der Sohn von Michelle Aslaksen, ich spiele auch regelmäßig Tennis, weil sie auch schon seit frühem Alter immer Tennis gespielt hat und sie auch sehr motiviert ist, Kinder auch dazu beibringen, Spass am Tennis zu haben. Und mir hat es auch immer Spass gemacht, bis ich jetzt ein bisschen verletzt wurde. Also auch Verletzungen am Fuß habe. Ich musste Pause machen und vorher war ich eigentlich recht gut. Ich habe auch 4-mal in der Woche trainiert. Jetzt mache ich es eher wegen Spass und auch mit Kollegen weiterspielen, am Interclub Spass zu haben. Also ich glaube, der einzige Unterschied ist von unserem Tennistraining, wie das von denen in Simbabwe ist, dass wir machen das wegen Spass und auch einfach uns zum Bewegen, weil wir sind auch viel daheim und auch viel in der Schule und in Simbabwe haben glaube alle Kollegen auch im Tennis, haben keine anderen Möglichkeiten, um sich gut zu bewegen, haben da nicht so andere, also kein Computer daheim und auch kein Handy. Also es ist sicher eine Bereicherung für mich selber. Es ist also nicht nur, dass ich an den Bub denke, sondern auch, dass ich finde, für uns als Familie oder für uns im Tennisclub Wettingen ist es eine Bereicherung, wenn wir sehen, wie es in so einem Land ist und wenn wir auch die Fazi unterstützen können. Die Fazi ist eine Freundin und wir arbeiten zusammen in Wettingen, dass wir sie unterstützen in ihrer Heimat. Und ja, ich erhoffe mir eigentlich auch eine Horizonterweiterung, dass wir ein bisschen über den Tellerrand ausschauen und nicht nur immer sehen, wie wir hier eine herrliche Welt haben. Ja. So, this is my home. This is the outside, you know, and yeah, this is the outside. We go in? Yes, we go in. Okay. So, this first is the before
It was my mom's bedroom. This whole room? Yeah, this whole room was. From where? From there. Okay. From this point to there. Okay. To that point out. From this point to here. To here. That was my mom's bedroom. And from here to where, Mom? This was opened a little bit, right? This was the sitting room before. And then from here, this was the kitchen, and it was also small then. It was a kitchen. But it was small, right? It was smaller than this, I think. Yeah, we didn't extend it. Oh, okay. And then that was the bathroom. That's the only bathroom we had. One toilet. No shower, no nothing. And how many people lived here at the point? We were not too many of us. 5. We're not too many of us, like 5. 5? Yeah. Is this not a big number for here? No. How my big are mom, family usually? Like in such 11. 11? Okay. Yeah, yes. So it depends. 11, 7. It depends with the family, right? My families are panje bangaka abantwana. And this one. There was just 1, 2, 3 rooms, and that's it. Okay. 1, like that 2, one. 3, and that's it. And then later on, because my brothers got older, then they made the house bigger. Of course, now it doesn't look great because my mom is, I don't know, she's older, and so now she put this room here, and then they put that room here, and then the other room. So later on, I had my own bedroom. And we have 2 bathrooms. And but before we used to like shower in a bucket, you know, like when you put water. Yeah, I saw the buckets up there. Yes, yeah, exactly. Those are the buckets we used to use. But those ones are big though. That's for those ones are big. Those ones are. Yeah, bakulanda. And where have you slept? Before we slept here, before the big house, we slept here. Now, when I got older, I got my own room, which is, I hope it's okay. Now it looks. I hope it's not in a mess. Okay, now this is my room. This is how my room looks like now. But I didn't have it before, okay? So don't forget that. I didn't have this before, so. Until I was like 18 or something. Mom, when did you build your house bigger? When did you make it bigger? 2000. Not 90 something. Mama doesn't know. I think 1999. I think in the 90s. Then my mom. This I bought with my own money. What? The TV? This little closet? Yeah, that Okay. and that from the tennis money. Okay, beautiful. Yes, and the couches from the tennis money. You said it before. Right? Yeah, exactly. So. Proud. So that's how my life started, and then after, when I kept on making money. Hi. I was getting lost. Okay. Then I built this wall here. Whenever you finish. Then I built this wall here. And yeah, so. Are we better now? Like my mom said, she didn't really understand what tennis was, you know, so it was important for me to introduce her to tennis. But anyway, she didn't want me to play tennis, so I would like after school go to come here home, go back to the tennis courts, and just it was difficult at the tennis courts because we had like how many, maybe 30 kids on the court. We just maybe 3-4 rackets, you know, and we didn't have any shoes, and we used to play with a tennis ball that is like when the tennis ball is old, you know, the old with the without the hair. That's what we used to use, and just a few of them. So that's how I started, and I just fell in love with the sport, and I became really, really good at it, you know. So, and then the encouragement came from coming out of the newspaper, you know, for the first time seeing myself on a newspaper, everyone reading about me, you know, it was cool. That's how I started. That's where the encouragement came from. And then, how does it go on?
At the point of 10, how old were you? I was like 12 years old. 12? And, Okay. yeah, and then from there, I went to Harare for the first tournament that I played in Harare. After the newspaper thing, then I did tournament in Harare. And, like all the good players were there. Somehow, my first tournament, I didn't do so well. I lost maybe in the second round or something like that, and I came back and everyone in the group went about 20 kids, and I was the only one in the group who didn't win, and somehow they'll make fun of me because everyone had medals and I was with nothing, and they're like, oh my god, you didn't get anything. So that was the goal, that next time when I come back to Harare, I have to make sure I'm better, I improve, and so the next time we came back, I actually when we came back to Bulawayo, I was actually training really, really hard. I was going jogging by myself, from here up to maybe 20-30 minutes jogging, and doing lots of exercise at home by myself, push-ups, and I'll go against the wall, play against the wall at the club, and then I started beating the boys, slowly, all the boys, I started beating them. Then I went back to Harare. That's the first time I won my tournament, the big tournament in Zimbabwe. So it was great, so yeah. And then from there I played, then I made it to the Zimbabwean team, because you get points from playing different tournaments. So you play here in Bulawayo, in Harare, in Masvingo, and what's the other one? Mashonaland, yeah. So after that, I was winning all the tournaments. Somehow I was winning all the tournaments then. And then I made it to the Zimbabwe team, because you collect points, then you make it to the Zim team. Then I was in the Zim team for the first time. I was on the plane, because I have never been on the plane before. It was the first time, and the rest of the people were all white, and I was the only black one. So they're used to it, and I wasn't. So we took a plane from here to South Africa, to Malawi, for the first time, and that just gave me encouragement. Oh, I want to be on the plane one day. I want to, and we stayed in nice hotels. So I just, got motivated from that. Yeah, and then after that, then it just kept on, changing, getting better, playing better. Then I ended up winning lots of tournaments outside as well. And I went to Kenya, like my mom was saying, I went to Kenya where it's big tournaments, very big tournaments. And I won that tournament, and usually no Zimbabwean has ever won that tournament. I did for the first time, so that was really great. And that's how my tennis life began, yeah. I just want kids to benefit from this. It takes them out of the streets, one, and it takes them out from poverty as well. If they work hard in tennis, they can actually get a scholarship as well, go to America and have a better future. And it doesn't have to be poverty throughout. So it's just generation. So we're just cutting out the generation of poverty. That's what we're trying to do, and give them a chance for a better life. So I have a passion to give back, and when I go back home and I see the kids playing good tennis, like what we did in February, it's amazing. The kids are playing really well, they're motivated, and they want to go far, so I'm really, really, really motivated for tennis. Where do you feel at home? It's difficult to say. I feel at home,
there, but here is also my home. Back home it's more difficult because sometimes there's no electricity, there's no water, and I'm a bit spoiled now, you know, coming from Europe where you have Wi-Fi 24/7, you have electricity 24/7, you have water. I can fill the tub as much as I can, but back home we can't do that, you know. 1 minute there's no electricity, so you have to cook with fire, and then the other time, you know, there's no water, so you can't bath for 2 days or something like that. So at least I here I'm more comfortable, but back home it's more reality, you know. So then I understand what it means not to have and what to have. Healthcare and education. Well, the healthcare system it's a non-starter, you know, because no one has healthcare. So you have to pay cash and everything. So you have to pay. When I go to the doctor, I have to pay cash because there's no medical system as here. Yet here I have to pay the medical system every month a certain amount, but there's nothing like that. It doesn't exist, you know. So that's really difficult. Political wise, it's a non-starter. There's just poverty. Things are not there. The roads are not. There's potholes everywhere. So it's really difficult. But we hope in the future that the government will change and things could change for the next generation, because it's so difficult for anyone to have a house in Zimbabwe, you know, and to get a job. Parents don't have money to pay for school fees for the kids, and this is where we come in as a foundation, pay the school fees for the kids, and then they can also play tennis, you know. So that's what I hope the government will change, but it's a long road. The education system is very good, you know, it's really good. Most of the people in Zim are very well educated. That's the good part. But it's just now the generation, the young kids now, it's more difficult because the parents can't afford to pay for the school fees. You know, you find kids are not going to school because they don't have money to pay, and it's not even a lot of money. It's only $30 for a term, which is like $90 a year, but parents cannot afford that because their wages is really low. They're only getting like $100. The well-paid person gets $500 a month, which is nothing. Zimbabwe was first called Rhodesia just in the 70s, and then in 1980 we got our independence, and then from there we now called because we're colonized by the British. That's why we speak English. So we in 1980 we got our independence, and this is when President Robert Mugabe became the president. And then for his goal was to introduce education, because education was very important, and Zimbabwe has the best education in Africa. So we have many languages, but everyone speaks English in Zimbabwe. So our main language is English, and then you have then Debele, and then Shona, and then Venda, and then Tonga we have here. Yeah. But after 1998, everything changed because the war veterans started to claim land from the white people, and from then on our country went bad from 100 to 0. And now people in Zimbabwe are like living on $2 a day, and our population is about 16.5 million people. Yeah. Zimbabwe was actually, before the 1998, Zimbabwe used to produce tobacco, coal, and mineral, everything. And after that, we actually do not produce anything anymore.
no one is investing in Zimbabwe anymore. So the country is really, really in poverty at the moment. And there's no electricity in Zimbabwe. There is electricity, only have electricity in the evening. During the day, they switch off the electricity, and also they cut off the water. So you can actually go for 2 days without the water. So every family, we have like buckets at home where we fill the water, and then just in case the water goes off, or the tap, we fill lots. The tap is full of water, just in case they cut off the water. So at least you have at least water for 2 days. So I've just, I think 2 years ago, people got tired of the situation, and they wanted to get rid of our President Robert Mugabe. So there were protests like for a week, so people were like protesting, like no, everything was closed. Everything was closed, but in a way, it's good, in a way, no, because people were destroying the shops, throwing stones to the schools. It was just terrible. So at the end of the day, and they were stealing actually stuff from the shops. Because they're breaking the windows and then stealing everything. At the end of the day, the shops, there was nothing, absolutely nothing in the shops. So can you imagine if you run out of milk, you can't even go to the shops to buy because there's nothing at the shops. Yeah. So our hospitals, it's overcrowded. Very overcrowded. So if somebody gets really, really sick, you can only go to a private doctor, because we don't believe in insurance, because even if you pay your insurance, it doesn't mean that you're going to be covered. So we prefer to have cash and go to a private doctor and pay the doctor and go home, and they give you medication, because our hospitals are really bad. The bedding is not really good. There's no medication, and it's expensive as well. So you might as well go to a private doctor and you get tablets and then you go home. And people die from, in Zimbabwe, there's lots of HIV and AIDS. So, the classroom is 40 to 50 kids in a class. So somehow it's difficult for kids to learn, and it's overcrowded. And even if you finish school, you pass your O-levels, you pass your A-levels, it's very difficult to get a job in Zimbabwe. So most of the people go to South Africa or go to, if you can afford to go overseas, if you're lucky, you can manage to go overseas. But it's difficult because there's no job, and most of the people they run their own business. Most of the people run their own businesses. Either you're selling tomatoes in the corner, or you're making chicken somewhere and then you sell it. So that's how they survive. There's also good things in Zimbabwe. There's the tourism is really good. You can visit Victoria Falls. You can visit Hwange. We've got lots of animals. You can go bungee jumping, or you can go river rafting, or you can go for a safari, or you can do camping. So there's really beautiful places that you can visit Zimbabwe. And if you visit Zimbabwe, make sure you go to Victoria Falls. It's one of the best places in the world.
people in Zimbabwe believe in, well, we all believe in God, but we also believe in traditional medicine. You know, if I was coughing when I was young, my mom would just go outside and get some guava leaves and boil it, and the next day I'm perfect. You know, so we don't really believe in medicine. Ich glaube, die Mentalität ist ganz anders. Ein Kind, das in Simbabwe einen Sport ausüben darf und eben vielleicht dann auch gefördert wird, es ist schon ein bisschen die Mentalität, ich kann etwas verbessern und vielleicht etwas rausholen, wo ich sonst nicht die Möglichkeit hätte. Und den Biss, manchmal, finde ich, sieht man viel mehr in so, manchmal eben sogar ein bisschen ärmeren Ländern, wo man das gar nicht so erwartet. Aber wenn man eben weltweit schaut oder zum Beispiel auch Fußball anschaut, die weltbesten Fußballer kommen alle aus ziemlich ärmlichen Verhältnissen. Und der Biss irgendwie, um etwas verändern, auch für sich selber, der ist irgendwie mehr verankert, habe ich manchmal das Gefühl, als bei uns. Bei uns, wo ihnen auch noch so ein bisschen, es ist halt alles möglich und es ist viel weniger ein Privileg, dass man mal irgendwann ein bisschen weiterkommt und man wird immer wieder ein bisschen aufgefangen und es gibt dann irgendwie immer wieder ein bisschen einen Weg. Und in solchen Ländern ist dann halt manchmal, entweder schaffst du es oder nicht. Und der Cut-off, wo mal einmal wieder gewisse rausfallen, der kommt dann ziemlich brutal und dann bist du einfach weg. Und bei uns habe ich das Gefühl, es ist manchmal immer noch so ein Auffangnetz, wo es dann auch noch andere Wege gibt und wo das halt auch nicht so, also ist auch ein Vorteil, dass es nicht so brutal ist, oder? Und dass man auch auf einer Stufe kann Sport weitermachen kann, auch wenn man jetzt nicht, es wird nicht jeder den nächsten Federer, oder? Ist ja klar. Aber dass man es auch sonst irgendwie weiterziehen kann, ist halt da sehr verbreitet möglich und dort dann vielleicht ein bisschen weniger, weil dann eben auch ein bisschen die ganzen Infrastrukturen fehlen, dass dann wirklich Massen könnten sich eben in so Clubs beteiligen und das können ausüben. Also ist einfach das Business irgendwie viel härter. Also zuerst einmal zu vergleichen, wie unsere Kinder hier ans Werk gehen und die Kinder dort in Simbabwe ist ein riesiger Unterschied. Unsere Kinder sind einfach verwöhnt. Ohne das ist kein Vorwurf an unsere Kinder, überhaupt nicht. Das ist eigentlich mehr ein Vorwurf an uns Eltern. Oder auch nicht ein Vorwurf, es ist einfach so. Wir haben ein ganz anderes Leben, wir können uns alles leisten. Unsere Kinder haben alle Möglichkeiten. Und die gehen ein bisschen anders als wir. Im Sport jetzt gerade, die spielen gerne Tennis, aber es gibt ja auch noch viel anderes und das merkt man ihnen auch an. Und das ist aber auch okay. Sie haben halt viele Möglichkeiten, da eigentlich alle Möglichkeiten. Sie trainieren gerne, aber sie sind vielleicht nicht ganz so bereit, ans Limit zu gehen, weil es könnte ja unangenehm sein. Und die Kinder in Simbabwe, so wie ich sie erlebt habe in diesen Tagen, die würden alles machen, um noch ein bisschen mehr Tennis spielen, noch ein bisschen mehr lernen und noch ein bisschen mehr rennen und noch ein bisschen mehr Tipps bekommen, weil das ist das Einzige, was sie dort dürfen machen. Gut, shooten können sie auf der Straße, das können sie. Aber die Kinder, die die Möglichkeit haben, auf diesen alten, kaputten Tennisplätzen zu spielen, barfuß, mit alten Schlägern und kaputten Bällen, die würden stundenlang spielen. Unsere Kinder würden dort gar nicht auf den Platz gehen, weil das ist ja nicht ganz perfekt. Und das ist halt der Hauptunterschied. Aber das kann man nicht ändern. Genau. In Bezug auf Bildung, es war auch in der Schule, oder? Ja, Wie genau. Hast du das empfunden in der Schule? Ich bin sehr beeindruckt von diesen Lehrern. Die sind so liebevoll und engagiert mit diesen Kindern. An den Tagen, wo wir da waren. Die Kinder sind unglaublich still und unglaublich diszipliniert. Die haben keinen Mucks gemacht, als wir in diesen Klassenzimmern waren. Und ich weiß nicht, ob die Lehrmethode ganz anders ist. Aber nein, ich war sehr herzlich, wie wir empfangen worden sind. Aber natürlich sehr grosse Klassen, sehr wenig Lehrkräfte. Schwierig, dass dort der Lerneffekt auch entsprechend groß ist. Das kann ich auch nicht beurteilen. Riesige Klassen, riesige Schulen und ganz wenig Personal. Findest du, dass wir als westliche, europäische, privilegierte Länder mehr machen sollten oder überhaupt mit der, wie Fazit macht mit der Foundation und
die Leute also haben ja auch Patenkinder angebunden. Und findest du, dass allgemein, dass man da etwas verändern kann und ob das den Kindern mehr Lebensqualität gibt, wenn wir helfen? Ja, also ich finde es natürlich schon wichtig, dass auch Sport im eigenen Land entwickelt wird. Es sollte immer auch so sein, dass sie selber können in ihrem Umfeld und in ihren Möglichkeiten, in ihrer Sprache, in ihrer Mentalität, das muss auch irgendwie stimmen. Also ich finde es manchmal auch schwierig, das ist schon nur Europa, das nicht so weit auseinander liegt. Also der russische Weg zum Beispiel, wie das Sportentwicklung stattfindet, das sind Welten entfernt von, wenn wir dorthin gehen und sehen, was da für eine Disziplin und für eine Härte zum Teil herrscht, wie so ein Training abläuft oder wie die Entwicklung abläuft. Das sind Welten, so wie wir es hier kennen. Und da kann auch nicht, es ist auch schwierig, wenn jemand anderes kommt und sagt, wir machen es jetzt einfach einmal so. Es muss ja dann auch so ein bisschen auf die Mentalität und auf die Kultur passen, finde ich eben schon auch. Und dann kann man halt sehr viel helfen, eben, dass man vielleicht eine Infrastruktur zur Verfügung stellt oder hilft, eine aufzubauen oder eben vielleicht mit Schläger so Sachen mal zur Verfügung stellt, dass ein Start geschaffen wird, dass Möglichkeit haben, überhaupt in diesem Sport können zu probieren und zu schauen, haben wir irgendwie Leute, die das können und passt das irgendwie zu uns? Dass man vielleicht Trainer mehr ausbildet oder auch Leute ausbildet, wie ist es mehr von der Bewegungsentwicklung, Sportentwicklung, was ist wichtig für im Technischen, wie spielt man Tennis, was ist technisch wichtig und dass die das dann auch lernen, irgendwie anzupassen, eben auf ihre Kinder. Die Kinder sind anders und reagieren auch auf andere Sachen als jetzt zum Beispiel unsere Kinder. Also ein gewisses Belohnungssystem ist bei denen ganz anders als bei uns und wir werden auch andere Sachen gewertet oder gefragt und das muss man berücksichtigen. Nur das Geld geben, um jemanden fördern, sondern gescheiter zum Teil Sachen zur Verfügung stellen oder eben, wie es die Fazi macht mit einer Foundation, wo dann die Sachen kommen, wo vielleicht schon eben so ein bisschen eine Patenschaft, dass jemand gewisse Coachings kann oder dass ein Coach einen Kurs machen kann oder so. Das finde ich sinnvoll, dass die dann das selber weitergeben können. Ganz ein grosser Unterschied ist natürlich, dass die Kinder in Simbabwe etwa 20 sind pro Platz und 1, 2 Trainer, die keine Ausbildung haben, die nicht sehr versiert sind, nicht so viele Erfahrungen haben, aber sehr leidenschaftlich bei der Sache sind. Und da sind 2 bis 4 Kinder auf einem Platz mit einem Trainer, der super ausgebildet ist, der sich total engagiert. Das Training kostet viel und die Kinder können ja dort gratis spielen. Ja, der Anspruch der Kinder als Training ist ganz ein anderer. Also da erwarten die Kinder ganz viel im Training. Also das 5. auf einem Platz ist schon ein bisschen schwierig da. Das muss man schon erklären, warum das jetzt so ist. Und in Simbabwe da wartet es einmal 5-10 Minuten, bis sie wieder dran kommen. Das ist okay. Ja. Sie haben ja auch Zeit. In Simbabwe haben alle ganz viel Zeit. Da hat niemand Zeit. Die kommen knapp und müssen gerade wieder gehen, weil nachher haben sie noch entweder Gitarre oder Tanzen oder irgend. Und in Simbabwe ist das Einzige, was sie machen. Ja. Genau. Eben das Kind glücklicher ist durch Sport und durch die Möglichkeiten, ist eben auch ein bisschen für mich eine philosophische Frage. Wo kommt Glück her und was tut alles zu Glück beitragen? Und dort habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen Charakter von einem Kind. Das ist jetzt eins schneller eben vielleicht für etwas oder lässt sich begeistern für etwas und glücklicher mit sich neu einzufügen und das auszuleben. Zeigt es vielleicht auch mehr als ein anderes. Also, und wie misst man denn das auch? Ob jetzt eins glücklicher ist als ein anderes? Also, ich finde das jetzt noch eine schwierige Frage, die viel philosophischen Hintergrund hat. Ich glaube, Glück allgemein ist, wenn man selber noch etwas dazu beitragen kann, dass man das Gefühl hat, man hat an der eigenen Situation etwas verbessern und man hat sich selber verbessert, dass das zu einem Gefühl von glücklicher Sein beiträgt. Oder selber an einem Erfolg zu sehen.
tut auch aus meiner Sicht oder aus meiner philosophischen Sicht ein bisschen zum eigenen Glücklichsein können beizutragen. Wenn man sich in einem Kreis befindet, wo eben vieles, wenn man rundherum schaut, eher negativ ist und eben ärmlich oder man hat keine Möglichkeiten, man kann sich nichts kaufen und man sieht dann halt auf der anderen Seite vom Haag die alles haben. Und dann ist der Abstand unglaublich gross und man hat das Gefühl, man schafft es nicht dorthin. Und ich glaube, von dort kommt eben auch ein grosser Teil von Kriminalität oder eben auch das Unglücklichsein und sich das Wollen auf eine Art erkaufen oder erschaffen. Ja, und das ist dann nicht etwas, was man in dem Sinn selber gemacht hat, also im Sinn von Erfolg, wenn man es irgendwie klaut, oder? Ja. Und darum glaube ich schon, dass eben vielleicht dann durch den Sport und eben auch können, zum Beispiel eine Schule besuchen, wo man weiss, man hat jetzt hier eine Möglichkeit für einen Abschluss und dann, wenn einem die Möglichkeit aufgezeigt wird, was kann ich denn nachher mit dem machen? Und schau, du machst es super, jetzt hast du sogar einen Schulabschluss, niemand in einer Familie hat einen. Gib eine Möglichkeit, wo du jetzt kannst weitermachen und so, dass das sicher für die eigene Zufriedenheit oder auch ein bisschen der Stolz, der sicher auch jetzt zum einem glücklicheren Sein kann beitragen kann, sicher gefördert wird. My name is Felix Tazwinga. My name is Martin Nyon. My name is Amani Moy. My name is Karen. Oh, my name is Andrew Junior Panda. Yeah, tennis changed my life because now I always, if I have a spare time, I come to the tennis court, not playing at the pitches. Okay. Yeah. Yes, a lot. Tennis has helped me to stay focused even at school and to keep me off the streets. Because, like, to be honest, where I grew up, it's not a child-friendly environment. So because of tennis, I managed to move away from that and then to stay focused and get the best grades in school. So, yeah. My parents are happy. They're happy that I play tennis, and tennis will change my life one day, and I know it. Yeah, I want to say, if you want to play tennis, play. It's because outside there, not good. Okay. Yeah. They gave me clothes, everything. I want to be like a tennis player. I'm not playing for fun. Okay. I'm playing to be big level. I go to school so that I can learn. It changed my life physically. Now I always think about tennis. I don't do some things which are not right. I always come to the tennis. My goal is like to become a best player in the world. Yeah, I like tennis. Like every time I wanna play tennis because it is my favorite sport. I promise that I will never
give up with my sport career. Yeah. Yes, I wanted to go to America and do my studies whilst I'm playing tennis there. What do you want to study? I want to study psychology. Psychology? Yeah, when I'm playing tennis. I love psychology because it helps me to understand people's minds and stuff. Yes. Yes, it did because I've got a lot of friends now like never before, and I've traveled a lot like never even in my life. I've been to Namibia, Botswana and South Africa. In Botswana I played in ITF there, I lost in the second round, and in Namibia I won. It was the school tournament. Yeah, in tennis I want to play professional tennis. After my college I want to go pro. I just want to try and go pro after my school. Okay. Now I've got my timetable, it's tennis and school. Yeah, that's right. Just I want to say, please, you have to work hard until you reach your goals. They mustn't give up. Okay. You must not give up until you reach whatever you want in life. Tennis is my favorite sport. It's why I love playing tennis. And why do you love playing tennis? I play tennis to keep my parents when I grow up. My favorite tennis player is Serena Williams. She's my favorite tennis player because she's talented to tennis. So when I grow up, I just want to be like her. Because it brings out the best in me. I'm free when I play tennis, and everything, I just concentrate when I play tennis, and it helps me otherwise. Yeah, helps me in general. It helps me to stay focused and away from a lot of these distractions. Yeah. I go to school at Trust Academy. It's more or less business school, because now I'm done with the high school. Now it's business school. I'm in the process of applying to study in America. Well, in tennis, I would like to play in the ATP, the ATP. That's the main goal. That's the main goal, yes. And at least if I won't reach the ATP, at least somewhere there, at least, because that's the ultimate goal. Yeah. Also es ist eine andere Ausgangslage, finde ich jetzt schon auch, wie das jemand gefördert wird. Und das macht psychologisch, finde ich, viel aus. Also, wenn man auch weiss, man muss halt beißen und zum Teil auch ein bisschen ellbögeln, das muss nicht immer nur schlecht sein, finde ich das in so Ländern manchmal etwas, wo die Schweizer noch etwas lernen könnten, dass man so ein bisschen den Biss entwickelt halt und sich wirklich auch in etwas reinhängt, auch wenn es manchmal nicht so gut geht oder man nicht überall das Optimale hat, dass man gleich probiert. Und da finde ich manchmal ist ein bisschen, ja, es gibt halt dann auch viele Entschuldigungen, die dann dort nicht so zählen, oder? Und man auch weniger Beachtung schenkt. Das finde ich schon noch einen grossen Unterschied. Was ich vielleicht hier noch einen guten Aspekt finde, ist auch, dass man eigentlich mit etwas Kleinem, sehr Spezifischem, kann man viel verändern oder viel machen. Es gibt auch viele so Organisationen und es gibt von World Vision bis weiss ich was eben, ob man dann wirklich weiss, wo das Geld wirklich hergeht. Das finde ich immer noch ein bisschen eine Challenge. Und es ist halt so riesig offen, oder, was es alles gibt und was vielleicht damit gemacht werden. Und mit so kleineren Projekten, eben, gerade jetzt, es ist schon mal eingegangen, es geht um Sport, dann ist es nochmal eingegangen, es geht um einen Sport, man sieht genau, um was das geht, es geht um eine Schule, es hat jemand dahinter, der da ist, dort ist, man kann fragen, man weiss, wer das ist. Also ich finde das immer auch noch ein bisschen ein Unterschied zu halt, ja, es ist halt viel schwieriger gegenüber so ganz grossen Organisationen, aber ich finde das eben eigentlich auch noch wichtig für so ein Land selber, weil in einem kleinen, meistens werden bei so grossen Sachen, dann muss das enorm aufgeteilt werden und ob dann jedes Einzelne dann irgendwie, wie viel das es dort zu gut hat oder von dem kann Gebrauch machen, ist dann halt je nachdem sehr klein. Und bei so kleineren Projekten, gerade eben sportspezifisch, wo man eben vielleicht auch mit Coaches von damals bringen kann und sagen, schau, wir gehen irgendwie einen Monat oder Woche und dort unsere Contribution ist, dass wir die Coaches ausbilden und ein bisschen zeigen, schon nur, was könnt ihr für Übungen machen, wir bringen noch ein Schläger mit, macht enorm viel aus.
vielleicht ein bisschen ein Ansporn soll sein, eben so ein bisschen kleinere Projekte mehr zu unterstützen. We don't have enough tennis courts. We only have two tennis courts, and we have lots of kids. So my goal is to get a venue so we can get a place where we can have as many tennis courts as here, like 5 tennis courts, and then we can actually grow from there. So my dream is to have an academy, a big academy, so where we have about 8 tennis courts. You know, that's my dream, and hopefully then the people from here, from Switzerland, can every year go to Switzerland and go to Zimbabwe for a camp. We have an exchange program with the kids from here and going to the other side. That's my dream in 5 years, and hopefully from there, kids from LEN have an exchange program. That's my dream in 5 years. Do you in any way benefit from your foundation? No. Well, for me, I don't. I use my money, what I get from coaching here, and I use that money to pay the coaches to make sure the structure is working and everything else. You know, if there's a trip, I have to make sure from my own money pay for that, you know, so it's kind of like difficult, but it's a step, you know, it's like giving back. Somebody helped me to be here. If it wasn't for tennis, I wouldn't be here, you know, so I want the kids also to benefit from that. Ich glaube, ich kann wirklich sagen, dass es eine meiner kostbarsten Reisen war, die ich machen im Leben. Ich habe so viel erfahren, was ich an vielen anderen Orten nicht konnte. Ich bin wirklich aufgenommen worden in dem Alltag von diesen Kindern und auch haben wir die Eltern kennengelernt. Und ich war natürlich auch erschüttert über die Armut und es hat mich sehr berührt. In dieser Woche, wo wir mit diesen Kindern und mit diesen Trainern dort arbeiten, das ist sehr tief gegangen und es ist auch schwer gefallen, dort Abschied zu nehmen. Und dann sind wir ja noch eine Woche auf Safari und das war ein totaler Kontrast und es war irgendwie auch schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Ich habe das noch schwierig gefunden. Aber eben irrsinnig schönes Land, wunderbare Natur. Und leider haben die Kinder dort gar nicht die Möglichkeit, das selber zu sehen. Die sind eigentlich in diesen Slums und die leben dort in der Armut. Vielleicht dank dem Tennis kommen sie mal ein bisschen zum Reisen und lernen ihr eigenes Land noch ein bisschen besser kennen, wenn sie sich gut bemühen und fleißig sind. Ja. Das erhoffe ich mir natürlich, dass Martin und Felix ein besseres Leben haben durch ihren Sport, dass sie weiterkommen und dass sie einmal vielleicht das arme Viertel verlassen können. Es ist mir halt wirklich ein Anliegen, dass wir, die es uns leisten können, dass wir die Fazi unterstützen, wie sie aus dem Land kommt, aus dieser Gegend. Sie hat sich das schwer erkämpft und hat sich das durch das Tennis verdient, dass sie jetzt einen Job hat, wo sie Geld verdienen kann, dass sie ein tolles Leben hat. Ob das Leben hier so viel besser ist als das Leben in Simbabwe, das wissen wir nicht. Die Menschen dort haben sehr glücklich ausgesehen. Das muss man wirklich sagen. Und sind, obwohl es auch kranke Kinder hatte unter den Kindern, die Tennis gespielt haben mit uns. Es hat AIDS-kranke Kinder gehabt. Es hat also HIV-positive, nicht AIDS-kranke. Es hat weise Kinder gehabt. Aber die haben immer gelacht. Aber eben nichtsdestotrotz Fazi unterstützen, weil sie gibt alles und sie getraut sich manchmal nicht so. Sie ist eine Schüche, aber sie hat ganz viel zu bieten. Sie macht super Trainings, sie engagiert sich unglaublich in Simbabwe und es fühlt sich gut an, ihr zu helfen. Und vielleicht machen wir wieder mal eine Reise dann mit allen denen, die helfen und unterstützen, dass wir das organisieren, dass wir die Kinder zusammen besuchen und schauen, wie es sich entwickelt. Leider konnte ich nicht bei der Simbabwe-Reise dabei sein und konnte auch den Martin nicht kennenlernen. Der ist ja gleich alt wie ich und ich glaube, wir haben uns gut verstanden. Ich finde es gut, dass meine Eltern den unterstützen, weil ich habe ja alles, was ich brauche fürs Leben und die vielleicht nicht. Und ich finde gut, dass sie das auch machen, dass der auch Spass hat und ich habe eigentlich genug Spass da und genug Unterstützung fürs Leben. Ich könnte ein bisschen weniger haben und sie könnten auch mehr haben, dass es ausgeglichener ist.
Super gemacht! Oh. Ja, du zerdrückst das Mikrofon. Ist gut. If you want to sponsor a child, you can actually get to know the child one-on-one, and you can support the child through their education, and you can be able to give them a future, not just in tennis, but also in their education. Well, personally, I believe in God, because if it wasn't for God, I don't think I could have made it to Switzerland. And I wouldn't have been so lucky, you know. So for me to be here, I always believe it's because of God. And for me to have talent, it was because of God. For me to be able to be coaching in Switzerland is because of God. And for me to have a school is because of God. And so right now, I'm just a servant working for God so that I can help the kids.